Hello everyone, our seminar today is about laser and I will discuss the first part of this seminar. My name is Zahraa Mahdi Aliawi. At first, we have introduction about laser. A laser is a device that emits light through a process of the optical amplification based on stimulate emission of the electromagnetic radiation. في بداية percussion before and during irradiation. First time we must must eye glasses for eye protection. That for patient, operator, and assistant to prevent intervent radiation action in non-contact mode and to protect the patient eyes, throat, and oral tissue outside the dark side. Use wet gauze bag to avoid reflection from shiny metal surface and ensure adequate high-speed evacuation. Application of the laser in oral surgery. At first, soft tissue excision and that provide a bloodless field and laser coagulate the adjacent area due to thermal effect and post-operative swelling is also reduced. Functional keratosis هي عبارة عن lesion that is treated with laser therapy and we use CO2 laser by a spot size of 0.2 millimeter. We put the laser, the tip of laser perpendicular on the lesion and we after outlines يعني راح نحدد الاوتلاين مالتها من خلال الليزر مثل ما نشوف هنا حتى فترة الهيلينج بعدها شلون كانت وايت ليجن at first احنا لازم ناخذ بايوبسي من عندها ولازم should be نعرف انه شنو هذا نوع الليجن اللي هو وايت ليجن راح تكون بعدين بالبداية by using laser we can to excision this lesion وهاي تكون هي reversible حتى بعد ما يوقف البيشنت الهابت اللي كان يسويها مثل ما نشوف هي أقل من 1 سنتيمتر لازم تكون الليجن وهي تكون عادة بالميوكولابيال and mucobuccal fold their application for treatment of the oral white patches. The condition considered were benign lesion, leukoplakia, malignant lesion, no intraoperative complication. And each patient made an eventful recovery when compared with other form of the surgery. CO2 laser has a certain advantage for both the surgeon and the patient in the treatment of the oral soft tissue pathology, healing following and resection of benign lesion is excellent. However, with a pre-malignant and malignant lesion, follow-up for many years is necessary to determine the rate of the recurrence and the treatment and the stability of the new epithelium after laser treatment, as well as to obtain composition of the conventional form of the surgery. الوايت ليجن مالتها وهنا اثناء استخدام الليزر تو تريت الوايت ليجن هنا بعد الاستخدام مثل ما نشوف هنا اثناء العمليه وهنا افتر هيلينج نشوف الهيلينج شلون صار مالتها هنا ايضا مثل هذا السلايد. هسه السولار سيلولايتس هي pre-malignant lesion involved بالvermilion border تكون دائما بالvermilion border of the lips هنا وعادة تكون بالlower lip اللي هي إذا انعافت without treated راح تتحول إلى squamous cell carcinoma. CO2 laser can be used to focus the spot مثل ما نشوف هنا focus the spot على هاي الليجن اللي هو solar cellulitis بالفالموليان and treated it. هو عبارة عن use of the removal of large epithelium confused surface lesion. use of scalpel إذا استخدمنا بهاي الحالة السكالبل راح يشيل لنا تشو أكثر مما إحنا نريد فأحسن حل إلها اللي هو استخدام الليزر لإزالته هنا مثل ما نشوف epithelium تكون كلش superficial مثل شنو الأورال papillomatosis. Laser ablation used of the gingival contouring management of the hyperplastic lesion, hyperkeratosis and stomatitis nicotine
Conservative treatment I provide possible of the remove cell layers selectively from superficial surface مثل ما نشوف اللي هي الجنجيفال كونتور مثل ما نشوف. طبعا هنا مثل ما نشوف الفيديو الأول هو عن الجنجيفكتومي بواسطة الليزر وهنا باستخدام السكالبل. بالابيسكتومي إذا نشوف الليزر effect of the laser not only enable of the removal of the part of the root structure but also in sterilization of the root من ال infected area. استخدام الليزر بالrecurrent aphthous ulcer هي تكون كلش painful بالpalpation. Recently low level laser therapy has been used. هو يساعدنا على ال immediate relief للبين لأنه هي تكون كلش painful ويسرع لنا من عملية ال wound healing. According إلى دراسات أجريت 75% of the patient report that إنه البين قل صار relief and في نفس الجلسة وصار مدة الهيلينج صارت نصف مدة الهيلينج اللي هي من استخدمنا الفرينكتومي. الفرينكتومي هي provide quick procedure for the excision of the high frenum attachment. أكيد هو من أشهر استعمالات الليزر بالفرينكتومي. ليش؟ لأنه هي راح تكون easy بالاستخدام و without bleeding minimal bleeding. الهيلينج يكون أسرع مما إنه نسوي surgery فلاب وسوتشرنج وهيجي. فمثل ما نشوف هنا استخدامات الفرينكتومي. هسه إذا نجي على التراجيمينال نيورولوجيا. Neuralgia pain is the most difficult to treat, but the introduction of the laser therapy now بدت استخداماتها بالريليف البين أو with less pain of the trigeminal neuralgia used بالليزر of the oral and maxillofacial surgery. Patient with mucocoli of the lower lip by means carbon diode laser صار السكسس rate مالتها كلش عالية كانت. They found recurrent in 2 cases rare بالcomplication ويا except mild discomfort. One of them of these patient felt temporary numbness at the operative site and there no bleeding بالsite and minimal scar formation بالlower lip. إذا نجي نشوف هسه نجي على الانكيليوغلوسيا. In 2011 reviewed diagnosis and treatment بالانكيليوغلوسيا and tied maxillary frenum in fast using الدايود laser اللي هو 1064 and ال ERYAG laser. كان هذا التريتمنت بالليزر هو correct abnormalities in fact patient that is comfortable for his mom and for relief and a lot to improve pain-free breastfeeding without any need to operating room and under general surgery. هنا مثل ما نشوف أيضا هنا عملية التخدير أثناء العمل. هنا after healing during walking. باستخدام the use of the holmium laser has been suggested for temporomandibular joint arthroscopic surgery. The surgery to apply tissue, remove degenerated fibrocartilage and chromocytes and incision. هاي كانت بالبداية باستخدام الليزر بالتمبرومانديبولار جوينت ارثروتروفيس سيرجري بإزالة الأنسجة والغضروف وغيرها وذلك حتى يسهل لنا عملية السيرجري ويقلل لنا التايم اللي مستخدم. Prevention of the surrounding anatomic structures. الأوستيوتومز عملية استئصال العظام being performed with drills, chisel and osculate swaths. However, this procedure even is performed with great
care carry the risk of the damaging the surrounding and involved tissue. Some others evaluate a new laser bone cutting system, enabling anatomic detection of different tissue qualities by integrate of the sensor to avoid damage to sensitive structures such as blood vessels and nerve. Laser in oral implantology. Advantage of use: impression can be taken immediately and minimal tissue shrinkage. Implant site preparation. Lasers can be used for placement of mini implants, especially in patients with potential bleeding problems, to provide special bloodless surgery in the bone and remove of the diseased tissue around the implant. And the sterilization of the socket. In immediate implant industry, after extraction of the tooth without any infection, socket can be sterilized immediately without any pain. Laser does not transmit damaging heat. It can utilize to vaporize any granulation tissue as well as clean the implant surface in peri-implantitis cases. These procedures eliminate acute state of the peri-implantitis and resulting in positive GTR and allowing the patient to extend the use of the implant. Sinus lift procedure. Lasers can be used in the sinus lift procedure. The procedure can be done by making lateral osteotomy with a decrease indicates of the sinus membrane after surgery and reduce need for anesthesia. Sterilization of the field and bloodless field decrease trauma, increase accuracy in surgery, and the wound show less wound construct and scarring, better healing and reduce need for sutures. And the drawback of laser surgery: the speed of healing may be delayed and increase in pain for to 7 days post-operative. Laser palm generated during procedure of the harmful to person in the operating room, and scarred and reflected laser beams pose a massive health hazard to the operator assistant and patient, high cost and operator training. إذا conclusion فنجي إحنا نشوف هدول الفيديوين بالخلاصة عن هذا الشرح كله. فإحنا مثل ما نلاحظ أول فيديو اللي على اليسار هو باستخدام الليزر في الفرينكتومي، والفيديو الآخر هو أيضا فرينكتومي. Hello, I am Zahraa Talal and I will discuss the second part of our seminar, the cryotherapy. The cryotherapy, which literally means cold therapy, is a technique where the body is exposed to extremely cold temperature for several minutes. Cryotherapy نقدر نطبقها على one area ونقدر نطبقها على whole body. The objective of the cryotherapy is to cause selective necrosis of the tissue, the extent of which depend on the type of the lesion and the volume of freezing required. The principle of the cryotherapy نعتمد على Joule-Thomson expansion, which enables substance to undergo drop in temperature when moved from high pressure area to low pressure area. The basic technique of the cryotherapy أو نسميها the freezing cycle includes rapid cooling, slow thawing and repetition of a freezing process to maximize tissue destruction. المethod of the application عندنا open system closed system. open system include cotton bolt or spray, closed system include cryo probe. cotton bolt اللي هي نفسها السواب، والسبراي نقدر نطبقه بمختلف الطرق مثل direct spray, paint brush or spiral spray. Spray and the swab are more acceptable to clinician but not suitable to use in the oral cavity. لكن إن احنا ناخذ بعض الأمثلة شلون نستخدمها. It is not suitable to use because it is lack of control over the temperature achieved within the cell and the area of freezing, which make them hazardous to use intraorally. بالإضافة إلى ذلك إنه تكون rapid evaporation of the liquid nitrogen from the cotton swab require numerous application on the lesion.
هذه الصورة اللي توضح لنا الكلوز سيستم اللي هو الكرايو بروب. عندنا على جهتنا اليمين السلندر اللي تحتوي على الكرايوجين. الكرايوجين هو المصطلح اللي نطلقه على الماتيريال اللي نستخدمها بالكرايوثيرابي. عندنا different type of the material مثل الليكويد نيتروجين، نيتروس اوكسيد، السوليديفايد CO2، الكلورودايفلوروميثان، الدايميثيل ايثر اند بروبان الى اخره. الماس commonly use هي الليكويد نيتروجين because البويلينج بوينت مالتها اللي هي سالب 196 سيليزي اللي هي تكون sufficient to cause damage to the living tissue on the direct contact. اللي هذا من الأحمر طالع اللي هو البروب أو أي البروب اللي هو عندنا different type من البروب اعتمادا على ال area of the application وال size of the lesion. اختياره حيكون اعتماد عليهم. الكرايو بروب was connected to the cylinder عن طريق تيوب. هذا السلندر تكون تحت pressure الرينج مالته من 40 to 70 كيلوغرام على سنتيمتر سكوير. The flow of the gas from the cylinder to the probe was controlled by the hand switch. الادفانتج of cryosurgery تكون minimum pain, no suturing, no general anesthesia. نكتفي بالlocal anesthesia يم الليجن ونطبق الكرايوثيرابي. rapid treatment time, pinpoint accuracy, less discomfort, no hospitalization, minimum post-cooperative care. يعني إنه الدينتست يقدر يطبقها بسهولة داخل الكلينيك، ما تحتاج hospitalization. low tissue damage وين minimum or no scarring. وحتى لو إذا سويت scarring بعد الفولو أب حيكون يختفي بالتدرج. safe, easy to perform و inexpensive. الانديكيشن of cryosurgery نستخدمها بالبناين كونديشن مثل الميلانين بيجمنتيشن، الهايبربليجيا، الهيمانجيوما، البيوجينيك جرانيلوما والماكولز. نستخدمها بالبريمالجننت ستيت مثل اليوكوبليكيا والكنبلاناس. نستخدمها كذلك بالمالجنس soft tissue lesion of the oral cavity, pharynx, face and skull مثل البيروكي كارسينوما. بون ليجن نستخدمها بعلاج بعض البون ليجن مثل الكيراتوسيس. نستخدمها بالنيرف مثل الترايجيمينال نيورالجيا، بالبلاد فيزل، بالسلايفري جلاند، كذلك بالتي ام جي بي. ناخذ بعض الكيسات ونشوف شلون عالجناها بالكرايوثيرابي. First example, pediatric patient suffer from deeply pigmented from the right second primary molar to the left second primary molar. واحد من optional treatment إنه نعالجه بالكرايوثيرابي. First applied local anesthesia, then ناخذ cotton swab and stock in the liquid nitrogen which was poured into the glasses mug and نسوي roll on the pigmented area by cotton swab. هذه كانت result after 1 month of the follow-up. Second example, عندنا a patient had a lip sucking habit. On examination, a localized intraoral swelling was noticed on the left side of the lower lip. Based on the history and the clinical feature, the lesion was professionally diagnosed as the mucosal. طبعا الميوكوسيال نقدر نعالجها بالسيرجري، نقدر نعالجها بالليزر، ونقدر نعالجها بالكرايوثيرابي. نعالجها بالكرايوثيرابي بالبداية application of the topical anesthesia مثل ما موضح بالصورة. هنا نستخدم الكلوز سيستم حيث نستخدم الكرايو بروب حتى نسوي الكرايوثيرابي. بعدين نسوي repeat للسايكل 5 to 6 time, each cycle lasting for about 5 to 10 seconds. وهذه كانت result after follow up. Third example, patient suffer from hemangiomatous lesion on the left lateral border of the tongue. نقدر نعالجها بواسطة الكرايوثيرابي. بالبداية tongue apex was sutured with 3-0 nylon. The tongue was pulled to the right and adjacent tissue اللي هي التانج والتشيك والميوكوزا والبلد والتيث نسوي لها protected by gauze with the vaseline.
liquid nitrogen spray cryosurgery was performed. يعني نطبقها ب2 cycle، كل cycle طول 1 minute وبعدين نحط 2 minute interval between the cycle. هذه كانت الريزلت directly after the cryotherapy. نشوف أديمة أريثميا in the area، وهذه كانت الريزلت after 6 week of the follow-up. الفورث example عندنا white plaque on the right buccal mucosa extending roughly between 46, 47 and 48 region. It has diffuse border and rough surface. It is non-scrapable, non-inflammatory, non-tender and non-raised from the surface. سوينا التولودين blue test was performed which show positive. دقرزناها كأورال ليوكوبليكيا. نعالجها بالكرايوثيرابي. أول شي الاريا or lesion should be dry before treatment حتى نمنع الكوتن swab from stick to the oral mucosa. بعدين نحط local anesthesia والكوتن swab dipped into the liquid nitrogen for 5 seconds and apply to the lesion with the pressure for 20 seconds to form ice ball and then repeat، يعني نسوي repeat للسايكل 4 time على الأقل. هذه كانت الريزلت after 10 day. Complication of the cryosurgery عندنا immediate and common communication تكون مباشرة تحدث وراها وتكون شائعة، اللي هي pain during the freezing and thawing period، blister formation، intradermal hemorrhage وأديمة. عندنا complication تكون immediate لكن less common اللي هي الهدك والساينكب. الcomplication اللي تكون delay and rare نادرة تحدث اللي هي post operative infection hemorrhage from the wound set and pyogenic granuloma. الcomplication اللي إذا صارت معنا حتكون permanent اللي هي hypopigmentation، الectopion and the notching of the eyelid، الnotching and the atrophy of tumor overlying cartilage، الnotching of the vermilion border of the upper lip، الاتروفي، الالوبيكيا. وهسه هنحكي عن الهيلوثيرابي. الهيلوثيرابي is the application of cold compression at a regulated temperature through a face mask. The indication of the hilotherapy is highly benefit for reduce the pain, the swelling, the bruising following dental and maxillofacial surgery. Many studies have been carried out looking at the use of the hilotherapy following maxillofacial surgery procedure, and these have shown reduce the swelling, improve the patient comfort, reduce the analgesic requirement, and reduce the length of stay in hospital. من أمثلة السيرجريات اللي نستخدم بعدها هيلوثيرابي مثل باي ماكسيلاري أوستيوتوميز مثل ما نشوف في الصورة، wisdom tooth remove، بعد ما نشيل الثيرد مولر يصير عندنا بين، يصير عندنا swelling، فنقدر نستخدم الهيلوثيرم حتى نقللهن. كذلك بعد الإمبلانت، بعد TMJ procedure مثل ما نشوف عندنا هاي الأرثروسينتيزيس اللي نسوي ليفاج للTMJ with أو without hyaluronic acid طبعا. فإحنا حتى بعد هذه العملية يصير عندنا swelling، فحتى نسوي له reduce نستخدم الهيلو ثيرابي. كذلك بعد الفيشيال تروما مثل ما نشوف بالصورة عندنا هنايا الكراون صاير بي ريموف بسبب الكياريز، عندنا أبسز، عندنا التوث نير ذا نيرف، فمن نسوي له إكزو هذا التوث حيصير عندنا كومبلكس اكستراكشن أو يصير عندنا نتيجة إلى swelling pain بعد الإكزو، فلذلك نقدر نستخدم هيلوثيرابي حتى نقللها. هذا هو الديفايس مال الهيلوثيرابي. مثل ما نشوف بالبداية حنربطه طبعا بالكهرباء شيء أكيد. من
هذه البيضة نقدر نحط الديستل ووتر ونملي الديفايس، بعدين نخلي التيوب. هذا التيوب هي حيربط لنا الديفايس بالفيس ماسك أو الكف اللي هو هذا نشوفها بالصورة. بعدين عندنا هاي مثل لاستيقة اللي نثبتها بالفيس ماسك عشان يعني نقدر نثبت الفيس ماسك على البيشنت هيد. ربطناها، بعدين هسه بالتيوب حنربطه بالفيس ماسك. بعدين نثبت الفيس ماسك بالبيشنت هيد، طريقة كلش ايزي وسمبل، ونقدر نحصل منها بنفت. نثبته زين بحيث يكون الفيس ماسك يحيط لنا منطقة السوالنج. وها هي نشغل الجهاز ونستفاد منه.